Chiueche. Y. Chiueche. Inmenso placer saludarti, si alguna vez te has preguntado por. Chiueche. Lo hizo si lo. Todo? O si. Toutu. Erzis hombre q. Jugando con fuego, creyendo que no se va a quemar, te suplico que te cuides. Hoy no vengo a juzgarte, vengo a despertarte. Existe una mentira gigante que nos han contado, que la infidelidad es culpa de una esposa aburrida o de una roba marido astuta. Nada de eso, la really es mucho profunda. Dolorosa white yin que ver con el ego, con el miedo y con que no se lenen en ninguna cama ajena. Te prometo que delir esto. La lealtad con otros suyos iniciamos, nimo, vamos a hablar claro cuitado, como decimos, cuando un hombre casado cute y una familia, una historia y un hogar decide ser infiel, casi nunca es por lo que falta en su casa, sino por lo que la falta por dentro, primero. La venda de los suyos, la infidelidad no es un error, es una. Un error es que se te caiga él. En la camisa, acostar con alguien. Require una serie de pasos conscientes, por chiueche, lo es, y el punto. A no y el. Por pura y absoluta inseguridad. Mi amigo, muchos hombres al ligar a cierta edad o al sentir que la rutina los aplasta, necesitan una purista nueva, en casa, la esposa yaca nos sus defectos, sabe que ronca, sabe que y gelato a la tirada, en cambio, la amante es un espejo nuevo que solo refleja la mayor, aunque si falsa de. Buscan. No sexo, quieren centers. Otra vez porque en su casa se sienten como chita, segundo factor la emotional. Enfrentar una crisis matrimonial require pantalones. Sentarse decir, mi amor, esto no funciona, me siento solo o ya no nos tocamos como antes, require valor, buscar un escape. Es dico bards, utiliza nail a tercera persona como un. Es. Buscar una. Barata afuera cute rabijar en la. Profunda adentro, es la cultura del. Y. Aplicada a las relaciones. Tercero, la oportunidad y el ego. Hey hombres que son infiel simplemente porque puden, es un trofeo al ego, se dicen mismos. Las puedo. Levanto pajones es una forma. D. Masculina. Creen que tener a dos mujeres sufriendo por ellos los hace. Hombres, cuando en realidad. Con todas sus letras, las demarcan. Entidades diminuto, y ojo, mujeres, con esto, dejen de culparse, esque me. Esque. De peso, no si. Una. Su deber hablarlo. No traicionar, la. Habla de los valores del trader, no de las carencias del traicionado, y el hombre infiel vive en una. Cree que la capilla, la amante, es mayor que la catedral, la esposa. Porque en la capilla solo hay fiesta y en la catedral hay cuentas por pagar, pero cuando la realidad golpea, cuando la adrenalina baja, se da cuenta de que un diamante con un defecto por una piedra que solo brillaba porque estaba mollada, amigo, sí. En esa encrucijada, despierta y el placer es. Pero la factura emocional, la de confianza de tus hijos y el destrozo de tu integridad, eso dura para siempre, no cambies lo que quieres en la vida por lo que quieres en este momento. Sas. Chiueche. Enorme placer saludarte y coincidir contigo en este espacio de. Hoy vamos a tocar una herida que a muchos les arduaya, otros les supura, pero es necesario poner el alcohol para que cicatriz de verdad, la pregunta del. Isa que me hacen en la calle, en el supermercado y que inunda mis redes socials todos los. Por. Chiueche. Por. Chiueche. Sí. Una familia bonita. Por. Chiueche. Si yo la daba todo. Por. Chiueche, si no le faltaba nada en la casa.
buscarse otra. YC. Tuutu. Eres el hombre que, metido en ease. O. Pensando apenas en metert. Aber bien los. YL. Por lo que te voy a decir. No te gust, pero te aseguro que te va a servir. Nos han vendido la telenovela barata de que el hombre es infiel por instinto, que la carne es. Puras excusas baratas para justificar la falta de. La infidelidad, mi querido amigo, nunca. Nunca es un accidente es que te tropices en la banqueta, meterte en una. Con alguien que no es tu pareja require mensajes baratos, require mentiras elaboradas, require tiempo y, sobre todo, require la consciente y voluntaria de romper tu palabra, vamos a quitarla. Al monstruo de una vez por todas, la principal por la que un hombre casado busca afuera en la inmensa. De los casos no es sexo, si fuera solo sexo. Que hay muchas otras maneras menos complicadas de resolverlo, lo que realmente busca el hambre que ni es de. Lo que pasa en su casa, con el paso de los años se vuelve parte del inventario como el. Hola. Su esposa ya loca nos de paisa cabeza. Sabe que la hulan los pies, sabe que ron que como tren viejo, sabe que se ponde malas si pierde su equipo de. En casa ya no es el. As el ni el macho alfa, es simplemente el marido real con defectos reals, y el ego masculino que a veces es, que una copa de cristal barato, no soporta esa realidad tan plana, entonces aparece alguien. Una tercera persona que no conoces más, que no la reclama que no. La basura, alguien que se. De todos sus chistes onction, y que lo mira con ojos de borrego a medio morir, como si fuera Superman, es don redondito, no se enamora de la otra mujer, se enamora de la imagen idealizada de. Mismo que vi reflejada en los ojos de esa mujer, es un narcis ismo disfrazado de romance, busca centers vivo, centers poderoso, centers conquistador otra vez, porque en su casa se siente apagado o poco valorado, pero hay algo profundo y triste. De esto, la incapacidad total de comunicarse, muchos hombres, lamentablemente, son analfabetas emocionales, tienen un aburrimiento mortal con la rutina y en lugar de tener los pantalones bien puestos para sentarse con su esposa y decir de frente, mi amor, nos estamos perdiendo, esto no me gusta, vamos a terapia, vamos a hacer cambios. Prefieren la salida falsa de emergencia, la infidelidad es el. De los cobards, tapa el dolor un ratito, pero la sigue avanzando por dentro hasta que pudre todo, Nemo, sigamos escarvando pork. Hay mucha tela de don cortar. Bien en esto. Existe una trampa mental. En la que can. Hombres y es la trampa de la novedad versus la realidad, y el cerebro humano que es muy travieso segrega dopamina, esa hormona del placer y la ante todo lo que es nuevo, prohibido y misterioso, cuando un hombre empieza a coquetear con la idea de ser infiel, buscando esa de adrenalina que ya no siente en su casa, en su hogar tiene paz. Pero la paz a veces se confunde con aburrimiento cuando no se tiene madurez, entonces empieza a comparar de una manera totalmente injusta y desigual. Compara a su esposa, a la que levantada, sin maquillaje, preocupada por las colegiaturas, cansada de trabajar o de cuidar a los niños, con la otra que siempre lo recibe arreglada, perfumada, sonriente y dispuesta a la fiesta, y es una competencia desleal, mi amigo, comparando el de tu vida real con todos sus problemas y rutinas contra él. De una. De que te montes con la amante, por favor, claro que la amante parece divertida, claro que con ella no hay problemas, pero sabes por qué no hay problemas, porque no hay convivencia real.
Con la amante no disputes. Va a pagar el gas ni. Va levar al perro al veterinario ni. Chiueche. Van a cenar un martes lluvioso Isa. Vive en una burbuja de aislada de la realidad, muchos hombres engan diciendo escuela. Me entiende. No, papito, ella no te entiende. Q tu esposa. Lo que pasa es que ella no yin que lidiar con tu ropa sucia y con tus ronquidos diarios. Si te levarás a esa mujer ideal a vivir a tu casa con tus dudas y tus rutinas, y seguro que en 3 meses esa magia de la que tanto presumes se esfuma como humo. Y entra otro factor que pega duro en el ego masculino, el terror investor a. Nos cuesta aceptar las canas y la gravedad, muchos hombres al cruzar la barrera de los 40 o los 50 entran en. Sienten que la juventud se les escapa entre los dedos, y necesitan desesperadamente una prueba de que pueden, de que siguen siendo atractivos y virils, buscar una mujer. Joven o simplemente una mujer nueva y es su formator pueden de gritar al mundo. ¿Estoy vigente? ESL. Del viazo, querer comprar tiempo con. Creen que la. De la otra persona se les vaya contagiar por osmosis, pero lo. Que hacen es cuidaren. Persiguiendo una juventud que ya se fue en lugar de abrazar la madurez interesante oriol que. Tener, es triste ver. Tiran por la bordaus de. Familiar solo por un espejismo de vitalidad, riendo que cambiar de pareja es la fuente de la eterna juventud. Cuando la verdadera juventud se leva en la actitud y en la congruencia, no en la cama de un motel, escucha esto con mucha pork. Entra una. Que siempre comparto y que explica perfectamente desastre emocional. Muchos hombres tienen en su casa una verdadera catedral, una catedral se construye con cimientos. Ha resistido temblores, tormentas y crisis. Es un lugar sagrado donde habitan los recuerdos de los hijos, la historia compartida y un proyecto de vida en. Pero lamentablemente veces al hombre la flojera el mantenimiento que requiere una catedral, la flojera reparar los grietas, la flojera limpiar los vidrios. La flojera invertir tiempo en que siga siendo majestuosa, y entonces. Chiueche, hace. Se va a buscar una capelita que se vi mona por fuera que. Pintada, don no hay responsabilidades, don solo va de visita un ratito para sentirse bien y luego se va el problema. En su. De Navidad termina demoliendo la catedral para cuidarse muchas veces a la intemperie por clock apelit no estaba hecha para vivir. Era solo para pasar el rato, no te confundas, amigo, no cambies lo que. Queers en la vida por lo que queers en este momento. Hay una frase matona que me encanta y que aplica dolorosamente. Muchos hombres cambian un diamante con un pequeño defecto por una piedra. Que brilla simplemente porque. Mollada. Tu esposa, tu pareja dios es diamante, claro que tiene defectos, es humana, a lo mejor ya no tiene la paciencia de antes, a lo mejor tiene una raladura pero es una joya valiosa que ha probado su resistencia bajo. La otra isa. Paseera es una piedra de. Brilla mucho. Deslumbra, pero brilla porque. Mollada por la Navidad, por la adrenalina, por el misterio, pero te seguro y te lo firmo don quieras que cuando esa piedra se sec, cuando pes el tiempo y la rutina leg, por la rutina siempre lega, esa piedra va de yardi brillar y te vas a dar cuenta de que te cuidaste con una simple piedra en la mano, habiendo tirado el diamante al alcantarillado, y hey otra. La. De todas, pero muy real, la oportunidad y la falta de valores, hay hombres que son infieles simplemente porque pueden. Se les presenta la oportunidad en la oficina, en el viaje de negocios, en la, con los amigos y como no llena nun. D. Como sus valores son de plastilina, se dejan ir pinzan, nadie se va a enterar, ojos que no ven.
que no siente, pero se les olvida que la integridad no es que los tiven, la integridad es lo que haces cuando nadie te ve. Tu necesitas que tu esposa te ponga un GPS o te revise el celular para portarte bien, entonces no eres un hombre fiel, eres un hombre vigilado, y hay una diferencia abismal entre las dos cosas. La fidelidad no es ausencia de deseo por otras personas, eso es. La fidelidad es el dominio propio y la consciente de no fallarle a quien ha apostado su vida contigo es una. De lealtad, no de hormonas, si no tienes lealtad, puedes tener mucho dinero y mucho, pero emocionalmente. En bancarrota, mira. De cierto verdad que cala hasta los husos, pero que necesitas escuchar si quieres dejar de vivir en el error, hay un impresionante en la mente del hombre infiel, el papel de, y es de no creers, resulta que para justificar lo injustificable. Muchos hombres se inventan una narrativa donde los son los incomprendidos y su esposa es la villana de la legan con la amante y la sultan el discurso. Viejo y gastado de la historia es que mi mujer loca, es que ya no tenemos intimidad, es que solo estamos juntos por los hijos, es que dormimos en camas separadas. Por favor, si realmente fuera tan terrible, si realmente fuera un infierno, te hubieras sido hace mucho, pero no te vas, te quedas por la comodidad, por la ropa limpia, por la imagen social y esas mentiras para manipular a la tercera persona y dar esperanzas de un futuro que, somos honestos, casi nunca llega. Jugando con el tiempo y la vida de dos seres humanos y eso, mi amigo, es de una crueldad disfrazada de necesidad. Piensa en el desgaste brutal que implica mantener una doble vida, te conviertes en un actor de quinta. Siempre quedando que dices, borrando historiales, cambiando nombres en el celular, ligando a casa con el miedo de que te hulan la culpa, de verdad vale la pena vivir con esa taquicardia permanente. Crees que eres muy astuto, que nadie se da cuenta, pero subestimas el poder. Gran que existe en la naturaleza, la femenina, la de una mujer es el servicio de inteligencia avanzado del mundo. Que el FBI while la CIA juntos, tu esposa sabe que algo. Lo nota en tu mirada esquiva, en proteges él. Como si fueran las joyas de la corona, en tu irritabilidad repentina. Not yin las pruebas en la mano. No te ha confrontado por yin miedo de confirmar sus sospechas o pork. Esperando a que tengas la decencia de hablar, pero ella sabe. Y hacerlas enter loca, decirle son ideas tuyas. Paranoica, cuando. Tu. Sabes que es verdad, se llama gaslighting y es una forma de violencia. Terrible, y. Bien el dao collateral. Grave la. De la confianza es como un. De cristal. Una vez que lo tiras al suelo y se rompen mil pedazos, puedes intentar pegarlo, claro que. Puedes ir a terapia, puedes pedir. De rodillas, puedes lograr sangre, pero el. Yat yin gretas, cada vez que ella pes la mano va a sentir la cicatriz. Cada vez que leg 5 minutos tarde, el fantasma de la duda va a aparecer, recuperar la confianza. De una. Y esa no de los trabajos. Que existen y muchos no lo logran, te preguntas por. Chiche. Ella no supera el pasado por. Chiche. Te lo sigue echando en cara, puis pork. Tu. Rompiste el acuerdo. De seguridad. No fue un desliz, fue un atentado directo contra la estabilidad emocional de quien su vida. Y si hay hijos de por medio, el golpe es doble, porque los no escuchan lo que dices, ellos ven lo que haces. Easy es el ejemplo de lealtad y respeto que quieres que tus hijos repliquen en sus futuros matrimonios. Bien.